Before you listen to anyone, you need to know what the speaker is all about. I'm basically mechanical engineer from Shivaji University, and I did my master's in artificial intelligence after that, and then PhD in artificial intelligence again, but that was more towards distributed optimization. It was based on my defense projects on by DSO, Defense Science Organization Singapore. That was in Nanyang Technological University, and after that I did my postdoc. That was from University of Windsor, where we applied the AI-based methods to healthcare and transportation and all. These are my books written so far. I have written about 18 books, and there is one book in Marathi, Artificial Intelligence Cha Whatever. If you're interested, just let me know after this lecture. I have 5 books with me. I'll just give that to you for free. No charge, no charge. So far, I have written in Marathi newspapers like Sakal, Lok Satta, and all, as well as newspaper magazines, Saptak Sakal, and all. And very recently, this Marathi book is published. I'm doing some sort of editorial activities as well. Anyway, this is not the scope of this talk, but this is what the speaker is all about. I would like to mention something about artificial intelligence. I'm working in this AI field for last about 21 years now. Right after my bachelor's, in fact, during my bachelor's, I started working into it. This is basically a part of statistics. Statistics is a big domain, and then there is data science, and in data science we have artificial intelligence. Some people have given their own definitions, some people have their own definitions by their experience. I have my own. I have been working in this area for a long time now, as I mentioned, about 21 years, converting the natural intelligence to mathematics, and then let the mathematics or the mathematical terms, mathematical formulae behave like the natural entities, and then convert that natural or that mathematics into computer programming. And once this computer programming will start behaving like natural systems, that becomes artificial intelligence. Okay. For example, maybe I'll come to a certain part. Just give me a second. Yeah, look at this. I'll come to this the other part later. I hope you have seen the ants. मुंग्या बघितल्यात का? घरामध्ये मुंग्या असतात प्रत्येकाच्या. We don't want them to be at home, but they are very intelligent, very intelligent. You can see we have ants at one corner or ant hill. मराठीमध्ये आपण त्याला वारुळ म्हणतो, आणि दुसऱ्या एंडला साखरेचे काही तुकडे आहेत. You can see after some time those ants, they have organized themselves to a shortest path. So how do they do that? Whenever ant move anywhere, they leave pheromone. Pheromone नावाचं एक केमिकल ते सोडत जातात. ते केमिकल असतं ते त्यांना मिळालेल्या साखरेच्या तुकड्यांच्या क्वांटिटी आणि क्वालिटीच्या प्रोपोर्शनल अमाऊंटमध्ये फेरोमोन टाकत जातात. जेव्हा ॲन्ड्स मूव्ह होतात कुठल्याही स्पेसमध्ये, when they come across some sort of the pheromone trail, if that is heavily doped, म्हणजे जास्ती डोप झालेली लाईन असेल त्याला ते जॉईन करतात. And then you can see after some time, even there are 1,000 ants roaming around, they organize themselves to a shortest path. Okay, so that's the intelligence that ants have. Even you can see the fish. I hope you see this kind of videos on National Geographic or Discovery Channel, where you can see that the fish organize themselves to in such a way that they can catch the prey, or they can make the predator run away. Okay, so this is the intelligence that they have. Now what is our job as an artificial intelligence engineer or artificial intelligence scientist is to convert this behavior of the ants, birds, even the wolves, to mathematics. And then that mathematics, we make it programming in a programming language and let the program behave like a natural systems. That becomes artificial intelligence. Nothing amazing. Okay, I'm happy to tell you here is that what requires to be an AI expert is just the mathematics of 7th, 8th,
and 9th standard. You do not require mathematics for 10th standard or even derivatives and integration or those tedious kind of things. Okay, so coming back to something like AI, by the way, I'm not here to advertise for any of this. I'm just here to give the idea about what is artificial intelligence all about and where it can be used. What is meant by natural intelligence? Natural intelligence is all about perception, how we see the world, reasoning, how we get the reason behind a fact, inference, learning, we learn from something, we copy from somewhere, we imitate, म्हणजे आपण लोकांना फॉलो करायचा प्रयत्न करतो. आपण मुंग्या पण बघितल्या असतील, बर्ड्स बघितले असतील, ते एकमेकाला फॉलो करतात. क्रिएटिव्हिटी अँड अडॅप्टिव्हिटी. Look at this. There is a frame and there is a photo, some kind of sketch is there, and some people are watching it, and you may see that okay, if I'm there, based on my understanding, I may say, oh, that's a trumpet. Somebody may say it's just a mix of colors. Some may say it's a snail. Okay, but it all depends on my understanding. Okay, my understanding. Okay. Look at this also. There are some experts. They don't know what elephant is. We blind them. We make them touch to the maybe trunk. हत्तीची सोंडला हात लावायला लावला काहींना शेपूटला हात लावायला लावला. And you can see some people may say, oh, it's a somebody will touch the trunk, they may say, oh, it's a snake. Some people may touch the tail, they may say it's a rope. Okay, but at the end what comes is something like this. Okay, I'm coming back to this, why I'm showing this. Okay, look at this also. I'm sure you have solved such kind of puzzles in when you were childhood, or maybe those young kids I can see here. You must be solving something like this. Okay, you can see that 34 plus 5 equal to 36. 56 plus 2 equal to 39. So on till 28 plus 1 equal to 33. You can see if we follow the mathematics there, it's not true, it's not correct. It means something is missing, but there is a pattern of something missing. Okay, when we find a pattern of something missing, then that comes as a machine learning. Our machine learns what is missing. Okay, what is the pattern, and that pattern learning means machine learning. Okay, look at this. I'll come to that, to come to the real applications in a while, maybe after 5 minutes. That left side photo I took from one of the Chinese websites. In China, they can track you from right from your home till your office, from office to your home. Okay, even though you in between in the office, you may tell your boss that okay, you're going to visit some vendor or somebody, and then you go and watch movie. Still, they can track you. Okay, how do they do that? They know what your car is, how your car look like, what is the car number. Everything is being tracked through the cameras. Okay, so this is basically machine learning. Machine learns what is your pattern, what you do every day, what car you have, what number you have, what time you leave your home, what kind of food you eat every day. Everything is known to the machine that learns. This is basically mimicking our understanding of, mimicking how our brain learns. Something like this also, inference. As I have shown the earlier example, there are some numbers, some formula is missing in those patterns of summation. Likewise, adaptability is one of the important characteristics when we are talking about artificial intelligence. Look at this owl. That owl is adapted itself to the bark of the tree so that it can hide there. Okay, even that insect also, it adapted itself to environment such that to increase the survivability. Okay, all these characteristics belong to the natural intelligence, which we have to basically use for the artificial intelligence. Look at that. This is basically evolution. So we adapt and we evolve. We were somewhere and now we are somewhere. Look at those. Can you see the apes? तुम्हाला तिथं हे दिसतंय का, वानर दिसतंय का? वानर. Okay. So we were our ancestors, म्हणजे आपले पूर्वज वानर होते. Okay. Don't feel bad la. Don't feel bad. But then we are somewhere there. Okay. We are somewhere here right now. But you can see not only the humans are evolving, not only the animals are evolving, the things around us are also evolving. Okay, you can see that
those telephones. I don't know how many of you have seen those black telephones, but now we are using something like this smartphones. Okay, and now we are coming up with quantum computing, so that maybe within 10 to 20 years, this will be our supercomputer very soon. Okay. One more example of adaptability. I believe somewhere around 30 million years back, Sahara Desert was lush green. But then, because of the axis change of the Earth, it converted into slowly. By the way, I believe in 300 years, 300,000 years of time, it slowly changed to desert. But those plants which could adapt to the new evolving situation or changing situation, they changed or they evolved their leaves to thorns, spikes, okay, which can use for protection as well as to collect the moisture whatever is there in the air. So those ones, you can see the cactus was earlier a lush green tree which is converted to cactus after so many thousands of years. Can you play the video? I'll show you one very brilliant crow. Crows have become highly skilled at making a living in these new urban environments. In this Japanese city, they have devised a way of eating a food that normally they can't manage. Dropping a nut from a great height onto a hard road does sometimes crack it, but some nuts are particularly tough. So the crows have devised a better way. Drop it among the traffic. The problem now is collecting the bits without getting run over. So some birds have refined their technique. They station themselves beside pedestrian crossings. Wait for the lights to stop the traffic. Then collect your cracked nut in safety. Okay, so have you seen that crow? That crow is much intelligent than the crows around us. Okay, but it doesn't mean that crows here are stupid. Okay, because they have adopted, these crows have adopted their life for here, for living here. But this crow required more adaptation, more intelligence, so that it can adapt to something new. Okay, which is more harder life. Okay, more better nuts maybe. Okay. Why I'm trying to tell you all this is because why we always need to have something more intelligent every time is because the problems these days are becoming more complex, and then what we need is to develop a new systems which are more smarter, more intelligent. Okay, now I'll show you something. We always say that our driving license is smart. Okay, but it's only smart because it can store the data. Smart system doesn't mean intelligent. Intelligent means all those characteristics which I mentioned: reasoning, inference, adaptability, copy. Okay, copy means not copy like assignment copy and all. Copy means learning something. Okay, so this is what I was trying to tell you, what the basic definitions, basic requirements for a system being intelligent. Okay.
I'll show you one more video. I hope you people know him, Darwin. 1835, the Galapagos Islands. Young English naturalist Charles Darwin collects animal and plant specimens for study. His observations on these islands will be fundamental in formulating his theories, which many years later will be published in his great work on the origin of species. A revolutionary book that changed the way biology was understood, giving rise to new scientific theories. In this book, Darwin laid down the scientific principle that each species had not always been the way we know it today. Rather, each one had changed and altered over time. Three concepts are important for understanding Charles Darwin's theories: natural selection, evolution, and the origin of species. In animals and plants, random trait mutations and modifications can appear. For example, a moth that is born a different color than its parents. Imagine that this mutation or new trait improves an animal's ability to survive in its environment. Animals with this favorable trait would be better adapted to where they live and have a better chance to feed themselves and to reproduce than other animals of the same species without that trait. The offspring of parents with favorable characteristics will normally inherit those same characteristics. So, generation after generation, a trait that was rare occurs more frequently, becoming the norm within the species. This process is called natural selection. With the passing of time, these favorable mutations accumulate and species change, constantly adapting to an environment that never stops changing. Here's how the evolution of species takes place. Two groups of animals of the same species that adapt to two different environments over time can come to constitute different species. This way, a process of... Okay. So all artificial intelligence is depending on the Darwinian theory, where we started from a certain solution which is quite rudimentary, very simple, okay, which may be just acceptable. We keep improving and we reach to a better solution every time. Okay, so this is basically a gist of artificial intelligence based on the natural intelligence. Alan Turing was the first scientist who first saw a dream, or he gave the idea of thinking machine or computing machine which can think, or maybe which can think like humans. Okay, but he couldn't go up much because he was quite short-lived and died quite earlier. It was somewhere around 1950s. But then at that time computers were there, but computers didn't had a memory, because as I mentioned that computer or whatever this license is smart because it has a little memory, but for learning we need bigger memory, okay, for learning. So at that time he was thinking about thinking machines. There should be thinking machines, but he didn't use the word like intelligent because that word was not available there for computing environment. Later on it was realized that computers at that time, even for on rent, they were costing somewhere around several million rupees per month. Okay, so it was not feasible at all. Later on, in 1956, one of the professors, John McCarthy, he called for a workshop with 16 professors for about 10 days, and he called so many scientists from all over the world. They're not just the computer scientists at that time, but they were economists and mathematicians as well. They come together and they were thinking of how to make the machines or to think, and taking the machines of not to only work like robots but develop a memory. Okay, I'm talking about 1956. And then at that time, Alan Newell and Herbert Simon, they both come together and they come up with a little computer which has a little memory. Okay, I'm happy to tell you that Dr. John Holland, he was present in 1956. I happened to meet him in my Singapore when I was doing my PhD, and he gave me about 20 minutes at the time. Very recently he passed away. But then during this workshop,
Dr. John McCarthy was the one who coined the term artificial intelligence. He said that, okay, let's go from smart technology to something which is intelligent. So he came up with the word artificial intelligence. So as I mentioned that there is intelligence everywhere, we just need to see by open eyes and see how we can convert it into mathematics, and then we convert into computer programs. You can see the kids are also smart, See, if I keep talking one way in a classroom, because I also teach in the university, if I keep talking one way, students may not understand much. But if I ask them to do something together, they will understand better, because there is a curiosity. Okay, there is an interaction, there is a competition between them. So far I have developed certain algorithms based on the kids and all. Maybe it's available in my book as well. You can see there is intelligence in society also. I hope those who are interested in politics, they can understand what is this all about. Okay, you can see that was 1952 Lok Sabha. Okay, 499 MPs, but you can see how the paradigm shift. Earlier it was by one party, but then how the society gave the intelligence, or how the society exhibited intelligence, so that we can now, somewhere around 2019, we can see the paradigm shift. Okay, so there is an intelligence not only with humans and animals, there is a intelligence in society as well. Now, where the artificial intelligence is being used so far, I can show you something. Earlier, maybe you can see that picture. I'll show you some. Yeah, you can see. For wildlife conservation, okay, वन्य जीवन संरक्षणासाठी. Earlier, they used to have camera. Okay, if one animal comes, that camera is to turn on, and then take the videography. After some days, the rangers or the policemen, they go there, they collect the chips and see whether there was some activity or not. But nowadays, they have sensors. When somebody comes, they give the data back to the rangers. Not only that data, but they can understand that whether that's a wood logging sound. It means that झाडं तोडण्याचा आवाज आहे जंगलामध्ये, का बुलेट फायरिंगचं साऊंड आहे, का कोणी चालत गेल्याचं साऊंड आहे, कोणी बोलत जात असेल तर ते पण ते आयडेंटिफाय करतं. ते पण ते रेंजर्सना पाठवतं, हे काय आवाज आहे, बुलेट फायर झाले, हे सगळं आवाज ते पाठवू शकतं. Maybe Mark Travers was one of my friends. We had certain work together. मार्क ट्रेवर्स हा हवाई युनिव्हर्सिटीमध्ये बसतो. हवाईमध्ये मोठे जंगल आहेत, तिथं असे टॉवर्स पण आहेत जे जिथं इलेक्ट्रिकच्या वायर जातात. आणि त्यांनी असं प्रेडिक्शन केलं होतं की बहुतेक पूर्ण हवाई आयलंड्समध्ये 25 पक्षी रोजच्या रोज त्या वायर्सना, हाय टेन्शन वायर्सना धडकतात आणि मरतात. आवाजावरनं त्यांनी जे नोंदी केलं होतं त्याच्यावरून. पण त्यांच्या लक्षात आलं की असं नाही आहे, आज 25 आहे, उद्या 50 आहे, आणि मग काही 100 आहे, मग परवा काय ते 10च आहे. हा एवढा मोठा डिफरन्स असू शकत नाही. सो व्हॉट दे डिड, दे रेकॉर्डेड ऑल द साऊंड. त्यांनी सगळा साऊंड रेकॉर्ड केला आणि तो मशीन लर्निंग सॉफ्टवेअरला दिला. मशीन लर्निंग सॉफ्टवेअरनं धक्कादायक रिझल्ट्स दिले की अराउंड 625 छोटे मोठे पक्षी रोजच्या रोज त्या वायर्सना, हाय टेन्शन वायरला धडकून मरत आहेत, असं त्या मशीन लर्निंग सॉफ्टवेअरमध्ये दिसून आलं. म्हणजे लोकांनी, तुम्ही विचार करा, हजारो किलोमीटर्सच्या लाईनवरती माणसं बसवणे आणि रोजच्या रोज रेकॉर्डिंग करणं हे सोपं काम नाही आहे. पण त्याच्या अगेन्स्ट फक्त साऊंड रेकॉर्डिंग करून त्याचं मशीन लर्निंग अल्गोरिदममध्ये टाकून त्याचं आपण जर का बघितलं तर आपल्याला विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आपल्याला कळतं की किती पक्षी रोज मरत आहेत, काय होत आहे वगैरे वगैरे. दिस इज व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. सेफ्टी पिन ऐकलंय का कधी तुम्ही? सेफ्टी पिन म्हणजे हे तुमच्या गळ्यातली ह्याच्यातली नव्हे, सेफ्टी पिन नव्हे. सेफ्टी पिन हे एक सॉफ्टवेअर आहे तुमच्या एस्पेशली लेडीजसाठी ते महत्त्वाचं आहे. ते तुम्ही तुमच्या काय गुगल प्ले स्टोअरवरती बहुतेक मिळून जाईल. आय थिंक इट्स फ्री फॉर नाव. ते काय असतं, समजा तुम्ही कुठेतरी एलियन एरियामध्ये गेला आहात, सपोज यू आर न्यू टू कोल्हापूर, तुम्ही कोल्हापूरमध्ये नवीन आलात, कुठेतरी चुकून कुठल्या तरी एरियामध्ये पोचलेले आहात. यू बिकम मोर अँक्शस, तुम्ही थोडे घाबरून जाता. घाबरून गेल्यानंतर ह्याचं ते ॲप ऑटोमॅटिकली टर्न ऑन होतं. व्हिडिओग्राफी करायला लागतं, ऑडिओग्राफी करायला लागतं.
आणि जवळच्या तुमच्या जो कॉन्टॅक्ट आहे त्याला ते पाठवायला सुरुवात करतं. म्हणजे तुम्ही कुठे ट्रबलमध्ये असाल तर ते सॉफ्टवेअर ऑटोमॅटिकली ट्रिगर होतं आणि ते तुम्हाला तुमच्या जवळच्यांना तुमचे व्हिडिओज ऑडिओ सगळे पाठवून देतं. हा त्याचा उपयोग आहे. हे इंडियातलंच आहे सॉफ्टवेअर. वेन यू थिंक यू कॅन डाउनलोड अँड यूज इट. आय एम नॉट ॲडव्हर्टायझिंग फॉर देम ॲट ऑल. आय एम नॉट ॲडव्हर्टायझिंग फॉर एनी वन हिअर. हार्म असेसमेंट रिस्क टूल, HART असं त्याला म्हणतात. जे लोक प्रिझनर्स आहेत, सेंटेन्स घेत आहेत म्हणजे शिक्षा भोगत आहेत, तर ते काही वर्षानंतर पॅरोलवरती सुटतात. काय 6 महिन्यानंतर, वर्षभरानंतर काही काळासाठी ते पॅरोलवरती येतात. पॅरोल म्हणजे त्यांना सुट्टी मिळते. बाहेर येऊन ते लोक किती विक्टिम्सला काही हर्ट करू शकतील का, त्यांना काही त्रास देऊ शकतील का, पळून जाऊ शकतील का, ह्या सगळ्याचं एक असेसमेंट हार्ट नावाचं एक टूल देतं. ह्याला इथे पण एक मशीन लर्निंग बेस्डच आहे. त्याचा उपयोग असा आहे की त्या आत्तापर्यंतच्या सिमिलर ज्यांची हिस्ट्री आहे असं काहीतरी केल्याचा, त्यांच्यावरून ही केस हाताळली जाते. म्हणजे अशा 10 केसेस बघायच्या आणि ही 11वी केस हाताळायची, असं ते मशीन लर्निंग सॉफ्टवेअर करतं. प्रेडपॉल म्हणून एक सॉफ्टवेअर आहे. हे प्रेडपॉल सॉफ्टवेअर हे आता US मध्ये वापरलं जातं. डारहॅम पोलीस ते बनवलेलं आहे. व्हॉट डे डू, जेव्हा काही गुन्हेगार, त्यांचं ट्रॅकर असतो मोबाईलला, त्यांच्या फोन कॉल्सवरून, त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीजवरून ते आधीच प्रेडिक्ट करतं की कोणता गुन्हेगार काय गुन्हा करू शकतो आणि त्याच्यावरून त्याला ऑलरेडी पकडलं जातं. असं हे प्रेडपॉल म्हणून एक टूल आहे. स्मार्ट होम्स तुम्ही ऐकलं असेल. दिस डेज स्मार्ट होम्स इज बिकमिंग काइंड ऑफ बज वर्ड. 2019 मध्ये मी फ्रान्सला गेलो होतो आणि तिथे त्यांनी मला एक पूर्णपणे स्मार्ट होम बनवलेलं दाखवलं आणि आय वॉज अमेज्ड. जस्ट तुम्हाला एक आयडिया देतो. स्मार्ट होम्समध्ये सध्या स्मार्ट कुक्स येत आहेत, इंटेलिजंट कुक्स. माझी आई, माझी बायको माझी स्वयंपाक बनवते, पण तिच्यासाठी कोणी स्वयंपाक बनवत नाही. कालांतरानंतर रोबोट्स त्यांच्यासाठी स्वयंपाक बनवतील आणि आपल्यासाठी पण बनवतील. हे रोबोट्सला आजकाल, हे मी स्वतः बघितलेले आहेत, हे मोले कंपनीचे रोबोट्स आहेत. त्यांना माहीत असतं की आता माझी प्रोटीन लेवल काय आहे, माझी व्हायटॅमिन लेवल काय आहे, मला काय आवडतं, मी रोज किती वाजता घरी येतो, मला आल्यानंतर मला चहा लागते की कॉफी लागते की काय लागतं, त्यांना सगळं माहीत असतं. आणि माझ्या सवयींप्रमाणे ते चेंज पण होतं. म्हणजे मी घरी यायच्या आधी 10 मिनिटं आधी ते माझ्यासाठी पास्ता बनवून ठेवेल किंवा पोहे बनवून ठेवेल. ओके, अजूनही तो काही चांगला कुक नाही आहे, पण लवकरच बनतोय. खालचा एक फोटो तुम्ही बघा. इथं सगळीकडे स्मार्ट कॅमेरे आहेतच. एस्पेशली कोविडच्या काळामध्ये याचा जास्ती उपयोग होतोय, आताही होतोय. मी आणि माझी बायको दोघं काम करतात. माझा मुलगा एकटाच घरी असतो. त्याच्या सेफ्टीचे मी काय करायचं? ऑफकोर्स जरा कॅमेरेज आहेत, पण ते कॅमेरे हे इन्सिडन्स झाल्यानंतर बघण्यासाठी आहेत. पण आजकाल असे कॅमेरे आहेत, अशी सिस्टम आहे. मी स्वतः ती टेस्ट करून बघितलेली आहे की माझं फेसबुक प्रोफाईल, माझं इंस्टाग्राम प्रोफाईल, लिंक्डइन प्रोफाईल, माझ्या इथले काही फ्रेंड्स, यांची सगळ्यांची लिस्ट ही माझ्या इंटरनेट सिस्टमला मी दिलेली असते. त्याच्यावरून मी आणि माझी बायको, आम्ही ऑफिसला आहोत, माझ्या दारात कोण आलं आहे हे ते कॅमेरा ओळखतं. फ्रेंड असेल, कोणी जवळचं असेल, काही असेल, त्याला एंट्री मिळते. कोणी ओळखीचं नसेल तर मला डायरेक्टली कॉल येतो की कोणीतरी आलेला आहे. आणि जर का तो हिस्ट्री चीटर असेल, गुन्हेगार असेल, तर मला तर कॉल येतोच, पोलीस स्टेशनला सो कॉल जातो. ओके, असे सध्या सिस्टम्स आहेत. सध्या त्या एवढ्या स्वस्त नाही आहेत की आपण रोज सगळे वापरू शकू. होपफुली त्या होतील, नसतील आपण करायच्या. हे पण एक तुम्हाला सांगतो. प्रत्येक ॲव्हरेज ह्युमन, तुम्ही जर का कचरा डेपोत गेलात, आपण जो रोजचा कचरा बनवतो, कोणतरी आपल्या घरी येतं, वॉचमन ते कचरा टाकतात, तिथून ते कचरा डेपोत जातं. तिथे त्याचं सेग्रिगेशन होतं. सेग्रिगेशन म्हणजे काय? प्लास्टिक वेगळे आणि काय तुमचं डिग्रेडेबल वेस्ट वेगळं, लाकूड वेगळं, मेटल वेगळं, मेटलमधले सुद्धा प्रेशस मेटल्स वेगळे, साधे मेटल्स वेगळे. ॲव्हरेज ह्युमन्स कॅन डू इट 30 to 40 ऑब्जेक्ट्स पर आवर. But then robots which are intelligent, which can do it based on deep learning, तुम्ही नवीन ऐकलं असेल deep learning वगैरे, they can identify what plastic it is, what grade it is, and then it can segregate. It can do it 150 to 60 objects per minute with it doesn't get tired. दुसरं, तुम्ही ओला उबर वापरले का? ओला उबरमध्ये पुलिंग असतं माहिती आहे का? कार पुलिंग असतं. ओके, सो फ्रॉम हिअर इफ आय वॉन्ट टू गो टू
इथं काय आहे, तर मला कोल्हापूरला काही माहीत नाही आहे, पण बिंदू चौकात जायचं आहे मला. ओके, मला वाटतं खूप लांब असेल बिंदू चौक, बरोबर आहे ना? खूप लांब आहे ना? जाताना 1-2-3 जागा असतील. मला बिंदू चौकात जायचं आहे. येताना 2-3 लोक माझ्याशी जोडले. त्यांचं कार पुलिंग तुम्हाला माहिती असेल, मध्ये काही उतरतात, काही चढतात, जातात वगैरे वगैरे. इट सेव्स द मनी फॉर अस. पण हेच ऑस्ट्रियामध्ये यांनी काय सुरू केलं आहे, कन्स्ट्रक्शन जिथे सुरू असतं तिथले सुपरवायझर्स काही लोखंडाचे काही ऑब्जेक्ट्स कडे काढून ठेवतात, काही सिमेंटचे ऑब्जेक्ट्स काढून ठेवतात. वेस्ट आहे ते, आणि ते अंदाज वर्तवतात, अंदाज सांगतात की हे 5 टन असेल, हे 2 टन असेल. हे जे सगळं आहे हे एक डंपर फिरत असतो, जसं कार पुलिंगसाठी कार फिरते तसं डंपर फिरत असतो, आणि तो डंपर ते पटापटा कलेक्ट करत जातो. म्हणजे जर का ते मेटलचं असेल तर ते मेटल फक्त घेऊन जातो, बाकीचं काही रबल असेल तर रबल घेऊन जातो. असं ते वेस्ट बॉक्स असं त्यांनी काढलं आहे. इट्स वर्किंग व्हेरी वेल. We know solutions. I happened to visit to one of this MR hospitality in Dubai. फार सुंदर त्यांचं ॲप्लिकेशन आहे. दॅट्स बेस्ड ऑन डीप लर्निंग. व्हॉट डिड दे डू दॅट? तुम्ही जर का रेस्टॉरंटमध्ये गेलात, तुम्हाला दिसेल की बरेचसे लोक अन्न टाकतात. आपल्या घरात सुद्धा आपण अन्न वाया घालवतो. ओके, तिथं त्या रेस्टॉरंटमध्ये काय करतात, काही पण अन्न वेस्ट झालं डस्टबिनमध्ये टाकलं की त्याचा वरून फोटो निघतो. ओके, फोटो निघाला की ते फोटोमधून ते आयडेंटिफाय करतं वेदर देज आर पोटॅटोज, म्हणजे बटाटे आहेत की काय, तुमचे नूडल्स आहेत का, भात आहे काय, वॉट एव्हर. ओके, त्याची किंमत पण ते काढतं आणि ते मॅनेजरला पाठवून देतं. ॲट द एंड ऑफ द डे त्यांना कळतं की आपण किती अन्न बनवलं आणि किती अन्न वाया गेलं. ओके, मग त्याच्यातून पुढं करेक्टिव्ह ॲक्शन्स घेता येतात. म्हणजे याच्यातून काय आहे की आपलं जे पॉप्युलेशन वाढत चाललं आहे, आता 7 बिलियन आहे, काही वर्षांतर 2050पर्यंत जर का हेच रेट कंटिन्यू राहिलं तर 9 बिलियन होणार आहे. रिसोर्सेस तेवढेच राहतील, पण आपल्याला जे अन्न वाचवायचं आहे ते अशा काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर्समधनं वाचवता येऊ शकतं. आम्ही ऑलरेडी माझे काही स्टुडंट्स याच्यावरती काम करत आहेत. माझा PhD स्टुडंट पण याच्यावरती काम करतो आहे, थोडंसं ॲडव्हान्स लेवलवरती. तसंच शांघायमध्ये आफ्टर दिस कोविड दे आर बिकम व्हेरी स्ट्रिक्ट फॉर दोज किचन्स ऑफ द रेस्टॉरंट्स. दे हॅव द कॅमेरा बघत राहतं की त्यांनी वरती कॅप घातली का नाही, मास्क लावलाय का नाही, हँडग्लोव्स घातलेत का नाही, हे सगळं बघत राहतं. नसेल तर डायरेक्टली मॅनेजरला कळवतं, कॉर्पोरेशनला सुद्धा कळवलं जातं की ह्या पर्टिक्युलर किचनमध्ये असं माल प्रॅक्टिसेस चालू आहेत. टॅक्सी तुम्हाला माहितीच असेल, टॅक्सी हा एक कोल्हापूरमध्ये मला माहीत नाही की ट्रॅफिकचा किती प्रॉब्लेम आहे. मी आता आज सकाळपासून इथं काय खूप ट्रॅफिक जाम मला दिसलेलं नाही आहे. मे बी आय एम व्हेरी लकी. पण तुम्ही पुण्यात गेला तर तुम्हाला फार त्रासदायक होईल. तुम्ही तो वरचा फोटो तुम्हाला दिसतोय का मधला? हां, दिसतोय. कुठल्या देशातला आहे माहिती आहे का? दिसतंय का? ग्रीड लॉक झालेलं दिसतंय का? पूर्ण ट्रॅफिक जाम आहे. कुठल्या देशातला आहे माहिती आहे का? एनीबडी कॅन गेस? हां, चायना? तो दिल्लीमधला आहे. ग्रीड लॉक तुम्हाला माहिती आहे? ग्रीड लॉक म्हणजे गाड्या खालूच शकत नाहीत, काहीच होऊ शकत नाही. ओके, हे क्लिअर होण्यासाठी जवळजवळ 15 दिवस लागले. चायनामध्ये असं झालं असेल, नक्कीच झालं असेल, बिकॉज वी आर लिटल बिट बिहाइंड चायना, सो मे बी वी आर आफ्टर दॅट. पण याला एक सोल्युशन आहे, वेमो कार्स. ही गुगलची कार आहे. त्याला 360 डिग्रीमध्ये त्याला कॅमेरे बसवलेले असतात आणि ते अंडरस्टँडिंग करत राहतं की कुठल्या बाजूला स्टिअरिंग वळवता येईल, कुठल्या बाजूला नाही वळवायचं आहे, कुठली शॉर्टेस्ट पाथ आहे, त्याप्रमाणे ते जात राहतं. इट इज वर्किंग व्हेरी वेल राईट नाव. हा खालचा जो फोटो तुम्हाला दिसतो ब्रिजचा, तो माझ्या ऑफिसमधून घेतला आहे, कॅनडामधून. आम्हाला प्रोजेक्ट असं देण्यात आलेला होता की जो तुम्ही आता हे बघितला, तो ब्रिज बघितला, तर ॲट एनी टाईम ऑन दॅट ब्रिज यू कॅन सी ॲटलीस्ट 100 to 150 व्हेकल्स लाईन फॉर क्लिअरन्स ऑन बोथ द साईड्स. तिकडच्या बाजूला US आहे, इकडच्या बाजूला कॅनडा आहे. ह्याच्यावरती आम्हाला सोल्युशन काढायचं होतं की वी हॅव टू कम अप विथ अ अल्गोरिदम, कम्प्युटर अल्गोरिदम और AI अल्गोरिदम बाय विच मिनिमम और द मॅक्सिमम वेटिंग टाईम पर व्हेकल कॅन बी मिनिमाइज्ड. म्हणजे जास्तीत जास्त वेळ जे गाडीचं थांबणार आहे क्लिअरन्ससाठी त्याचा वेळ मिनिमाइज करायचा. तो आम्ही करून दाखवला, पण त्याचं तर डिटेलमध्ये मी डिस्कस नाही करत. तुम्ही सध्या GPT ऐकलं असेल, ऐकलं का GPT, ChatGPT वगैरे? ओके, ओपन AIने ते काढलेलं आहे. ह्याच्यावरचं लाईट तुम्हाला दिसतंय का? हे दिसतंय? क्लिअर दिसतंय? हा लाईट बंद केला तर बरं होईल मला वाटतं. हां, अच्छा. ते काय करतं मी तुम्हाला सांगतो. जे ओपन AI जे GPT वरनं जे इमेजेस तयार करतं, इट टेक्स 2 टेक्निक्स. वन इज क्लिप अँड वन इज डिफ्युजन. ओके, क्लिप काय करतं
की तुमच्याकडं जे फोटोज आहेत ऑनलाईन, जे तुम्ही कुठेही जा, तुम्ही जस्ट फोटो टाका की कोल्हापूर म्हणून टाकलं तर तुम्हाला महालक्ष्मीचे फोटो मिळतील, आणि काय तुमचं दावणगिरी डोसा, आणि काय तुमचं काय स्पॉन्ज डोसा, गुड, आणि बरंच काय काय इथे तुम्हाला फोटो मिळतील. तर त्या फोटोचं कंटेंट आणि त्याचं टायटल ह्याचं जे रिलेशन लावून ठेवतं आणि शिकून ठेवतं. तुम्ही जर का असा एक त्याला फोटो बनवायला सांगितला की एक ॲस्ट्रॉनॉट घोड्यावरती बसून येतोय, ही तुमची क्रिएटिव्हिटी आहे, पण ते ज्या पद्धतीनं आणि क्लॅरिटीनं ते बनवून देतं, त्याची क्लॅरिटी बघा. ही क्लॅरिटी तुम्ही स्केच केलेली किंवा स्वतः तुम्ही ड्रॉ केले सुद्धा, कॉम्प्युटरवरती ड्रॉ केले सुद्धा क्वालिटी एवढी चांगली नाही येणार. तर ते काय करतं, 2 इमेजेस घेतं, त्याला लॉजिकली जुळवतं. मी म्हटलं ना की घोड्यावरती बसलेला ॲस्ट्रॉनॉट, त्याला ते लॉजिकली जुळवून त्याला तो फोटो बनवला. ते काय करतं, त्याच्यामध्ये नॉईज घालतं, त्याच्यामध्ये थोडं डिस्टर्बन्स घालतं आणि त्याला परत क्लिअर करतं. दॅट इज वाय यू कॅन सी अ व्हेरी हाय क्वालिटी पिक्चर्स. ओके, सो दिस इज बेसिकली ओपन AI डज, GPT. ओके, GPT काय करतं, म्हणजे पूर्वी आपण काय म्हणायचो की AI हे क्रिएटिव्हिटीला घालू शकत नाही, पण आता AI क्रिएटिव्ह पण झालेलं आहे. इट इज टेकिंग क्रिएटिव्हिटी फ्रॉम यू. सो द क्रिएटिव्हिटी यू कॅन सी हिअर. तुम्हाला जर का जस्ट इमेजेस पाहिजे असतील की घोड्यावर बसलेला ॲस्ट्रॉनॉट, इट कॅन गिव्ह यू नॉट ओनली दिस वे, इट कॅन गिव्ह यू इन मेनी वेज. तुम्हाला जर का सांगितलं की एक तुम्ही त्याला 3-4 इमेजेस दिल्या GPTला आणि त्याला सांगितलं तुम्ही इथनं स्टोरी बनवा, ते स्टोरी बनवतं. तुम्हाला जर का असं सांगितलं की त्यातनं एक जोक बनवा, ते जोकही बनवतं. सो इट इज टेकिंग क्रिएटिव्हिटी फ्रॉम यू. इथले जे मी फोटो तुम्हाला दाखवलेत खाली, दीज पीपल डू नॉट एक्झिस्ट. अशी एक वेबसाईट आहे, दीज पीपल डू नॉट एक्झिस्ट, त्याच्यावरनं मी घेतलं आहे. म्हणजे मला एक सुंदर, एक हँडसम माणूस, म्हणजे पुरुष मला बनवून हवा आहे, ती वेबसाईट बनवून देते. लोकांचे चांगले चांगले फीचर्स घेतं, जोडतं आणि सुंदर म्हणजे एक हँडसम पुरुष बनवून दाखवू शकतं की दॅट नेवर एक्झिस्ट. Look at this. This girl is made by AI. She does not exist. Nowadays you see those models on TV, right? Those are selling TVs, soap, toothpaste, clothing, Deepika Padukone or something. After maybe 1 or 2 years, these models may not be existing. There would be beautiful girls made by AI showing you the advertisements. Okay? Look at that also. If I ask the GPT to give me the pictures of oranges and apples together with apples as a blue color, it gives me the pictures of such a high quality. Okay? This is again a kind of creativity, you can say. Look at this also. I have a base. If you see the Eiffel Tower on the left hand side, that's the base picture. I just want to have the crackers behind it. It shows me this. Okay? Yes, it is taking the jobs of the people who are creative. It is taking jobs. Look at this also. It can create you can see the house. It's changing. Okay, it's changing. Because from a base house, if I want to have a house which is 100 years old, it can create for me. From a house which is 100 years old, I want to reform it to something new, it can make it for me. My wife used to make the clothing like this, okay, designing and all. But now she thinks that, okay, if GPT is doing it, let it do it. Look at this also. The chairs. Now these chairs are a creation of those karagirs and all. But now the chairs are being also made by GPT. Look at this also. I hope you people know what is my GAN, Generative Adversarial Networks. The two brains, they come together, they compete with one another, and they come up with something new designs. Earlier, I'm sure you buy from Amazon. Okay, do you buy from Amazon the clothes and all? If you buy the clothes, then once they come home, you try, and then if it doesn't fit you, you send it back. Okay, but that doesn't go to the store; it goes to landfill. Okay, it's a waste. So rather than that, Modify is one company. What it does, it takes your photo, you give your photo, and you give your dimensions. Okay, your length, waist, and all this.
and based on your budget, it will give you the clusters. You can buy these brands from this country, this brand from this country, this color, that color, and all this. Based on the complexion, what kind of clothing is suitable for you, that is also given by Elidizer. Yeah, AR, VR, augmented reality, virtual reality, I'm sure you know. We don't have to really go to store and see how the shoes look to me, how they're fit or not. I can just see here. Yeah. So if I want a new design for my chair, I just give a little idea that I want just maybe this color, that color, and I want it for 50 years old person for lying back. It will generate the chair for you. Look at this, and then Your product doesn't look good by accident. It's the culmination of a lot of time, money, blood, sweat and tears. It's no wonder it means a lot to you. All the more reason to protect it from copycats who undermine the value of your product and tarnish your brand's reputation. And trying to find them online is hard because they copy your looks, not your name. You may get lucky and find one by chance, but you need to know where, when, and how big the problem is to systematically tackle them and clear the market. Now for the good news. Dupe Killer. I know, he's a hound. Don't worry, he's not a killer. He's a metaphor. So, Dupe Killer, like this fella, has clever sensors. Only instead of a nose, it uses its patent-pending image recognition AI engine to understand the distinctive elements of your original design and track down products that copy them. It goes through hundreds of thousands of pages all over the web to find the copycats. It then loads up the information into here. This month, it's found over 150. Everything you need to know, so you can put a plan in place to deal with the culprits and clear the market. So watch out, copycats. There's a new dog on the block. आय होप हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आपण काहीतरी प्रॉडक्ट बनवतो आणि त्याचं पेटंट घेतो आणि मार्केटमध्ये उतरवतो, पण त्याचबरोबर कोणीतरी ते त्यातलं काही पार्ट कॉपी करतं. यांचा एक पेटंटचा भाग मी काही कॉपी केला, यांचा केला आणि माझा स्वतःचा प्रॉडक्ट बनवला, विच इज बेटर दॅन ऑल ऑफ दिस. पण मी यांना क्रेडिट देत नाही, यांनाही देत नाही आहे. यांना माझे काही जे शेअर येते माझ्या प्रॉफिटचं मी यांना देत नाही, कोणालाच देत नाही आहे, विच इज अ क्राईम. हे क्राईम आहे. पण हे शोधायचं कसं? तर हे जे डिलॉइटनं काढलेलं आहे, दिस इज वन ऑफ द अमेझिंग सॉफ्टवेअर्स. यू जस्ट गिव्ह द इमेजेस ऑफ युअर न्यू प्रॉडक्ट or somebody launch it, these people will take it, they take the photo and they will understand, okay, some part of it is copied from this, some copied from this and this, and I'm making something new. Okay, so I must give the credit to them, something like that. So something new is something good is coming out of it. ज्वेलरी डिझाईन. मला माहिती की आपण कोल्हापुरातली लोक मला वाटते भरपूर ज्वेलरी विकत घेतात, मला आयडिया आहे त्याबद्दल. पुण्यातले पण घेतात. पण आता मेकिंग चार्जेसवरती आपण सगळेजण खूप वाद घालतो. मला माहिती आहे की मेकिंग चार्जेस 300 रुपये पर तोळा का आणि 100च का नाही आहे वगैरे वगैरे. बिकॉज दोज पीपल who come with design and they make it, they charge it. Okay, but now AI is doing it. मायक्रोसॉफ्टनं ऑलरेडी बनवलं आहे. जस्ट तुम्ही स्टोन्सचे शेप आणि कलर त्याला सॉफ्टवेअर द्यायचे. इट अरेंज फॉर यू in such a way to come up with something very, very new design. And there are robotic machines which can make it for you in hours. Okay, we don't have to really go for a high making charges in it. I would have explained it in detail, but no need to go about it at this stage. मला तुम्हाला म्हणजे आय होप की तुम्हाला माहितीच असेल की फेसबुक, लिंक्डइन वगैरे सगळं AI बेस्ड आहे. तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्हाला स्वतःला तुम्ही खूप चांगले ओळखता, पण गुगल तुम्हाला तुमच्यापेक्षा जास्त ओळखतं. ह्याच्यावरनं गुगलला माहिती तुम्ही आता पुढं काय करणार आहे. ओके, वी डोंट हॅव टू गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ इट. तुम्ही SDG बद्दल ऐकलं आहे का? सस्टेनेबिलिटी गोल्स ऐकलं आहे का? सस्टेनेबिलिटी डेव्हलपमेंट गोल्स ऐकलं नाही? ऐकलं आहे. SDG 1, 2, 3 till 17 हे आता जगभर आहे. याच्यामध्ये पोल्युशन आलं, तुमचं माझं गाडी चालवणं आलं, इथं किती लोक बसणे आलं. म्हणजे त्याचा अर्थ असा आहे, SDG 1 to 17चा अर्थ असा आहे की जे रिसोर्सेस आहेत जगभरात त्यांना
इफिशियंटली युटिलाइज करायचं आहे. सो AI इज ऑल अबाउट हँडलिंग द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स. ओके, SDG म्हणजे त्याचा अर्थ असा आहे की AIचा वापर हा जे रिसोर्सेस आहेत त्यांना मॅक्सिमम म्हणण्यापेक्षा ऑप्टिमम युटिलायझेशन झालं पाहिजे.